Hello, all my dear nurses. This is Vijita, nurse instructor at Athena Coaching Center. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബേസിക് കണ്ടന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരാവുന്ന മാക്സിമം റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കാണുക. സോ ദറ്റ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആ ഒറ്റ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. എപ്പോഴും തിയറി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ റിസൾട്ടിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തുമാത്രം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, നിർബന്ധമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Here is a question: a patient with a pulmonary embolus and a nursing diagnosis of impaired gas exchange, okay, has an order to obtain ABG. What first intervention by the nurse is to? This is like very common question. Everyone must be knowing. Before ABG, what should do? Basically, before ABG, the very important intervention by the nurse is perform Allen's test. What is Allen's test? It is to identify the effectiveness of ulnar circulation. We are going to pierce on radial artery. So we need to check whether the ulnar circulation is adequate. Fine. So the better answer before ABG, it is Allen's test. How do we perform ABG? Why it is necessary? Why arterial blood gas analysis is important? To identify how much oxygen is diffused in the arterial blood, or to identify oxygen level oxygen level in the blood. Okay, so ABG is usually performed to identify amount of oxygen and carbon dioxide which is diffused in the blood. Okay, and what do we expect? We expect adequate amount of oxygen in the blood. Fine. This is usually performed to identify the effectiveness of gas exchange in a patient where the gas exchange is impaired. For example, acute respiratory distress syndrome, or any of condition in which the gas exchange is altered. For example, in pneumonia, atelectasis, ARDS. These are the situations where the gas exchange completely alters, and pulmonary embolism. So in those situations, we need to identify how much oxygen already diffused into the blood. Okay, based on that, we need to manage. Fine. So for ABG, we need to use a heparinized syringe, and then after performing Allen's test, we need to prick on the artery, okay, and then collect the blood. And immediately it has to be transported into, or working in ICU. Most probably the ABG determining machine will be present in ICU itself. And if you are not working in ICU, as per the agency protocol, wherever you have to transfer, you can transfer. Okay, ICU normally ABG machines ഉണ്ടാവുക. So നമ്മളുടെ കയ്യിൽ machines ഇല്ലെങ്കിൽ immediately it has to be transported. But while transporting the sample, please remember it has to be transported in a ice pack. Okay, and after removing the blood, you need to provide a compression dressing or a tight compression for 1 minute. Okay, tight compression for 1 minute, and it can be extended for 10 minutes. അത് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കണം ഒരു 1 minute. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 minutes just ഒരു tape apply ചെയ്യാം. Okay, otherwise what can happen? There may be chances to get a bleeding because we just poke on a artery. Okay.
Clear or no? Shall I Yes, sir. continue? Yeah. So next question, while caring for a patient in a post-anesthesia care unit who has developed a hypovolemic shock, and the nurse should position യൂണിറ്റിലാണ് hypovolemic shock. Okay, so hypovolemic shock develop ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഏത് പൊസിഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? Flat with the leg elevated, then high follows position, and with the head of the bed elevated 45 degree, completely flat. So what can be the correct answer? You can drop your answers. Answer for hypovolemic shock is flat with the leg elevated, so the blood supply towards the brain will increase. Okay, fine. So what is the first complication of surgery? Bleeding. What is the complication of bleeding? Hypovolemic shock. Okay, fine. Next is an 82-year-old woman with Alzheimer disease had moved into long-term care facility 2 weeks ago. In the hallways in the middle of the night, she is confused and frustrated, often forgetting where she is. Which intervention would most likely decrease the patient's confusion? So here, 82-year-old patient with Alzheimer disease had moved into long-term care facility, and she came here 2 weeks ago. Sin to be want. Okay, രാത്രിയിൽ ഹാളിലൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാണ് വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ പറയാണ് ഷീ ഈസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് and she always forgets where she is. Okay, so to reduce her confusion, and what is her confusion? Where she is. അവരെവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. സോ അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് സ്ലീപ്പിംഗ് സെഡേറ്റീവ്, പ്രൊവൈഡ് ഫുൾ ടൈം നഴ്സിംഗ് കെയർ, place a night light in the room, and provide a large meal before bed. Please drop your answers. And this is your time. Question: what is Alzheimer? What is Alzheimer disease? Memory get affected, right? Memory loss. Yeah, memory usually get affected and memory loss ആയിരിക്കും. Okay, fine. So what kind of memory is lost here? Recent memory. Recent memory lost ആയിരിക്കും, but there will be intact past memory. Okay, so past memory will be very good and intact, but the recent memory will be always the patient is brought into long-term care 2 weeks ago. Fine. So she is worried where she is. Basically, she gets the problem in the night time. Okay. And here it has not specifically mentioned
the patient is sleeping with a light off or light on, okay, and basically the patient gets often forgetting everything. It's because of even if any kind of other method to remember or to increase the remembrance, I don't feel like it is going to work. Okay, she always forget the things, and as the day passes, definitely he will get used with the current situation. ഓക്കെ, അപ്പൊ അൾസൈമർ ഡിസീസിൽ അവർക്ക് റീസെന്റ് മെമ്മറി, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നതും എന്നാൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ ആകെ 2 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ള വന്നിട്ട്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസിഡറിങ് ആസ് എ റീസെന്റ് മെമ്മറി. സോ അതാണ് അവർ മറന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ റൂം അവർ എപ്പോഴും മറന്നു പോവാണ്. സോ when she forget in everything, what you need to do is you have to reorient. Okay, so you need to, every time you have to just go and see the patient and reorient the patient. That is only one way to um, help the patient, Alzheimer patient. Otherwise, what you can do is you can keep a favorite picture of a patient in front of the patient's room. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിക്ചർ വലിയതാക്കിയിട്ട് you can keep in front of the patient's room. Okay, or else you can keep a date diary, calendar. It could be like a single dated calendar, not the full dated calendar. അതായത് നമ്മളുടെ കലണ്ടറിൽ ഫുൾ ഉള്ള ജൂൺ ജൂലൈ എല്ലാ ഫുൾ 60 ഡേയ്സ് ഉള്ള കോമൺ കലണ്ടർ അല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിംഗിൾ ഡേയ്സ് കലണ്ടർ, ആൻഡ് ദ ടൈം ക്ലോക്ക് യു ക്യാൻ കീപ് അഗെയിൻ. ദ ക്ലോക്ക് ഷുഡ് ബി ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക്. ഇപ്പൊ ഉള്ള സമയം കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ കലണ്ടർ വെക്കാം, ആൻഡ് ഡേറ്റ്സ് അറിയാൻ ക്ലോക്ക് വെക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ റീഓറിയന്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള വഴികൾ. Okay, so either you can use a favorite toys or a favorite images, and that can be sticked in front of the patient's room. So once the patient move out of the room, immediately after that, when he see this favorite picture, he will remember something and he just enter into the room, correct room. Okay, other it has to be like a patient's favorite image. Okay, and to reorient the patient, you can use a calendar as well as you can certain measures. Fine. So here cutting things, so you have to give full-time nursing care, which means every 24/7, don't sit with the patient, but 24/7 is considering as provide full-time nursing care. Okay. Next, again, same from same disease or situation. 82-year-old woman who has Alzheimer, admitted to the acute care unit, and she frequently gets out the bed, and she even gets in the bed of other clients. And what nursing action is most appropriate for the client to do? Already I have explained this. So here also she continuously forgets the thing. Yeah. Yes, the answer is D. Fourth one is the answer. Put her favorite picture on the room to door of the room. Okay, so D is the answer. Very good. Next.